mic check. Hello. Mic check. Workout. இந்த கேம் முடியணும் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல. இது வேற அதிகமாக மூளையை யோசிக்க வைக்கிற கேமா இருக்கு. What the butt? The beginning of Space Odyssey. Welcome to the Assassin's Creed Odyssey இல்லையா? You teleported us? இன்னும் ஒரு 5 சாப்டர் இருக்கு. Come be cozy with me. I just merged your minds. Merged our what? I gave no consent Merge to this நம்மளோட planescape. மைண்ட் She's not big on asking permission. It's all pretty sure this and fate of the galaxy that. Don't you get huffy, God guy. Your gold hands are all over this. அண்ணன்ன What's that பார்க்கையில் supposed to mean? அப்பட்டக்கே I thought this guy was how we cure Drax. Cure and cause can coalesce. Guys? guys. Is that Drax? So we're going into Drax's head. Literally. Green meanie's in there. ஓ டிராக்ஸோட இட்டா இது. Come back to reality. ஏதோ பறந்து வருது நினச்சேன். Mantis, please tell me we're supposed to be going into the bright light. Pretty sure. You need to reach the heart of Drax's planet. Much deeper than I've ever seen. இன்னைக்கு ஒரு 2 சாப்டர் Never முடிக்க seen it. முடியாது Does பார்ப்போம். that mean it never happens? Hope not. Just keep going. And if we lose contact, listen to Amy Winsock. She means you. Quite clearly. Whoa. This is Drax's promise? Mine was a lot less downery. This is just the doorstep. Poor guy was stuck here, reliving the loss of his family. Your friend's fear and pain primed him as prey. What do you know about it, Goldilocks? Drax dug all these? The epitaphs are all inscribed Hovat in Camaria. You can read that junk? All elocution is native to my tongue of truth. I am Groot. You can speak, Groot? That may be the weirdest thing about you so far. Mantis, what did you mean by if we lose contact? I can't see past the surface. Something won't let me in. Where you're going, I may not be able to follow. டிஜிபி சார் சொல்லுங்க this is சார். Drax's subconscious. சாப்பிட்டீங்களா? காலையிலே We've all got dark corners of our mind we'd rather not. காலையிலே லைவ் போட்டேன். காலையிலே There's a big galoot. That was This easy. is just an echo, little fuzzy. Part of poor Greenie can never stop digging until he accepts what's there. டிராக்ஸ் தானே இது. Here's that, right? என்ன சார் மாறினேன்? எங்கே சார் போகிறீங்க? எங்கேயும் போனீங்கன்னு கேட்டியா? இன்டர்வியூ அது இது இப்போதான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன். இதான் லாஸ்ட் இன்டர்வியூ. Please be something soft down there! வாவ் தனுஷ் புது பூனையில் வாங்கிட்டீங்க பணக்காரர். பூனை வாங்கிட்டேனா? அது எங்கள் வீட்டுக்காக வந்துச்சு. அதை வச்சு நாங்கள் கலாச்சிங்கிறோம். வேறு என்ன வைக்கிறதுன்னு தெரில. Hope the rest of you are as ready for this as I am. What's with that helmet? Don't ask. Danger close, Rocket! Better than therapy. நானே ஆரிச்சாமி ஐயாவது வரைக்கும் வர போகிறாங்க. அதான்டா வீடியோவில் வச்சுருக்கேன் பார்க்குறியா? நான் அப்புறமா காட்டுறேன். 2 பேரும் விளையாடிங்கிறாங்க. And a swivel. About
ஐயா தோற ஐயா தோற ஐயா என்ன சுத்திக்கு போட்டு மிச்சாச்சு. Something's not right. கமோரா Fail to fathom the rules of this realm. குடும்பத்தில் புது வரவு. அதான் நல்லா என் கூட அட்டாட்ட முதல் நாள் தான் மியாவ் 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 கட்டிச்சு. I think I remember there being two of them. Twice the ugly, twice the target practice. Hey, Quill! Wanna see some fireworks? I thought you'd never ask! எத்தனை தென்னோஸ் பத்தியா ரொம்ப ஆயிலா இருக்கு. ஒளியா இருக்கா? ஓ ரெட் கலர்ல இருக்குன்றியா? As far as Drax is concerned, he probably can't. Wipe them out, Rocket! Abandon the obsession. Is that supposed to mean something to us? அடி 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 ஓத ஒரு மாதிரி ஒளியா இருக்குல்ல. எஸ் இல்லை அந்த பூனை ரொம்ப ஒல்லியா இருக்குன்றியா? குட்டி பூனையாச்சு. பால் நல்லா ஊற்றி கொஞ்சம் பணக்கார விட்டு பூனையாக மாற்றணும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கேட் ஃபுட்டு தான் சென்னையில் வர. It is a destined defeat. Whose side are you on? We need to... I can't. Peter? Whoa! Hey, what's happening? ஓ மை காட் மோடி ஸ்வாட். மோடு போட்டால் நம்ம கரெக்டாக இருக்கு. மோடு போடலாம் ரொம்ப லேட்டாகும். உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த பூனை அப்படி இருக்கக்கூடாது. நல்ல புசுன்னு பெருசாகிக்கிறாடு. கண்டிப்பா அந்த பூனையை எப்படி ஆகிற மட்டும். ஆனால் என் வீட்டுக்கு வர எல்லா பூனையும் கொஞ்சம் நல்லா எவ்வியாவே ஒல்லியாக தான் இருக்கு. அது ஏன் தெரியல. I couldn't see. Hey, ஓ இது Mantis, I think we did something, but I don't see Drax. முடிச்சாச்சு. நம்ம தேவையில்லாம போடான்னு. Oh, good. Not creepy at all. Hold up. யாராவது ட்ராக்ஸோட பொண்ணா Not so fast. இன்டர்வியூவில் போயிட்டீங்களே, இனி நம்மளை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. அதான் நாளைக்கு ஒன்று லாஸ்ட் இருக்கு. அது கிடச்சிச்சுன்னா அது போயிடுவேன். இல்லைன்னா இதே தான் மாஸ் பண்ணுறோம். என்ன வேலை சார்? Too far. ஐடி இல்லை, ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிங் கம்பெனி. இன்விடேஷன் டிசைனிங். நான் You got a better idea? I'm all ears. இன்விடேஷன் டிசைனிங். ஒரு இன்விடேஷனுக்கு 100 ரூபாயிலிருந்து Ever catch him? What? அதிகபட்சம் 2500 On that. ஃபோட்டோகிராஃபா. ஆமாம், ஒரு பெரிய கம்பெனியாட்டு வச்சுருக்காங்க. அதில் எடிட்டிங்க்கு வேலை தேவைன்னு சொன்னாங்க. போனேன். There. Look. என்னோட திறமையை பார்த்து தமிழ் எல்லாம் பண்ணுறல. பால் வேலையை அது எப்போ விட்டாச்சு? எத்தனை சொல்லுது? எப்போ விட்டு தாண்ட பால் வேலையை. Been playing in your mother's ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் I கொடுத்தாங்க. was hunting. hunting dirt. No, I chased it. இது எப்படி ஸ்கிப் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. Only fools rush forward. ஒன்லி ஃபோர்ட் Chooses her moment. எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. குட்டி போனேன். நோ மில்க் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இம்பார்ட்டன்ட் தான். அங்கே வேலை பார்க்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. What the flark is that? என்னப்பா தேதிக்கா அவனுக்கு ஃபோன் பண்ண? Mother waits. Insidious succubus, release your thrall. It's not in Kansas anymore. Flark are those? Spawn of shadow, snuff their source while I widen our They're way. coming from those nests. Point down. The rift relents.
Use the remnants that I might prize our passage. Another one! You boys need to keep up! Oh, man, that's two! Keep at it! Well, you get all those nests? Relent, you நீ லைவ் போட மாட்டீங்க? இல்லை டெய்லி இனிமேல் லைவ். என்ன செகண்ட் சொல்லப்பா? Another one down! கேரளாவுக்கு தானே போனோம். Now that's the good stuff. கேரளாவுக்கு I have purchased. Prepare to நண்பர்களே யாராவது கேரளாவில் இருக்கீங்களா? நம்ம டிஜிபி இருக்காப்ல. டிஜிபி கேரளாவில் என்ன ஸ்பெஷல் வாங்கிட்டு வரதுக்கு? போன வாட்டி டிக்கெட் வாங்கிட்டோன்னா இந்த வாட்டி என்ன வாங்கிட்டு வரு? I think we gotta look at whatever's திருப்பி கேரளா வாமா, இன்னும் ஒரு 2 தடவை போனேன் நீ அடியோட சேர்ந்து. That black stuff. நான் போகல இந்த வாட்டி, நான் அடுத்த முறை போகிறேன். I think so. அண்ணன் Kovac. பாக்கை அக்கத்தி கேக்கு என்ன சொன்னது என்னாச்சு? கேரளாவில் பாத்து- You certainly took your time. என்னடா உன் கேரளாவை நீயே அசிங்கப்படுத்திக்கிற எப்படி? அதான் இப்ப இன்னைக்கு என்ன திங்கிழமா? Come on, வெடிக்கிழமா? let us go inside. கேரளாவில் வேற எதுவும் இல்லையா? 6 மணிக்கு கிளம்பி அது அங்க என்ன திங்கும்? Your words are wasted. Easy, all right. I got this. அன்னைக்கு 12 மணிக்கு 2 மணிக்கு I know you can. திருப்பி லாட்ரியை வாங்கி Why do you want இல்லை லாட்ரியெல்லாம் வாங்க அது பண்ண We're gonna lose him again. It's me, buddy. தொண்ணூறு பஸ்ஸாக பிடிச்சி போய் எங்கள் அப்பா போயிட்டு Remember? ட்ரெயினில் போனால் கரெக்டாக இருக்குல்ல? We're all here. என்ன கடுப்பு? இன்னும் யாருன்னா சுத்தி போறா? Come on, you big love. Don't leave me alone with Quill. Drax, ஐயா அன்னைக்கு போனது கேரளாவுக்கு வந்தோமா பரோட்டா பீஃப் சாப்பிட்டோமா இதில் இருக்கோம். இது எங்கேயோ ஒரு படத்தில் பார்த்தேனே. 2 வரைக்கும். இல்லை ஜில்லா படத்தில், அதில் ஜில்லா படத்தில் வரல. மதுரைக்கு வந்தோமா, மீனாட்சி கும்பிட்டோமா, அது பஸ் தானே பஸ் இறங்கின உடனே டப்பு டப்பு பஸ் கிடைக்கும். மோகன்லால் சொல்வார். அது அதே பஸ்னா Right. Seek and destroy. கஷ்டப்பட்டாங்க திருவனந்தபுரம் மதுரைக்கு திருநெல்வேலிக்கா. மீனாட்சி கும்பிட்டோமா அப்படின்னு போய் சம்பவம் பண்ணிட்டு வரேன். Working on it, man. All right. That should do it. Cannot breach the barrier while these denizens defy பா பூனை குட்டி கட்டுதுப்பா. endless and மியாவ். பார்த்து சொல்றேன்னா அவ்வளோதான். என்ன சொன்னேன்? ஏய் நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். nowhere is where we are. Maybe it's not all bad. சொல்லுது. Don't see any new promise, at least. We are an empty eternal echo. இது Naked. போனியா அதான் கத்துது எங்கேயோ மாட்டிக்கிச்சு. கூப்பிட்டு வாங்கோ வாங்கோ காப்பாத்துங்கோன்னு Split up and look for a way out. எங்கே மாட்டிக்கிச்சு? Or forward, or ஐய் அது என்ன டைம்? If I die in a dark pit. it was alone in a dark pit. Drax. Come on, buddy. அது அங்க போய் கமான் பட This ain't flarkin' funny. I know you're in a dark place right now, Literally. but we're not gonna give up. Just point us in the right direction. The creeps is right. A little too much like death for me. What are you gonna say, Peter? I'm working on it. We need to get him to come back to reality. Yeah, maybe don't lead with that. Reality sucks. பூனை குட்டி சவுண்ட் கேக்குதா? வெள்ளையா இருக்கா? அது ஆரஞ்சா இருக்கு. There! I can't believe that worked. Let's go. Part of him is ஒரு பூனை குட்டி மாட்டி கட்டு மாட்டான். I hope you got one hell of a speech plan, Peter. That makes 2 of us. Quiet.
ட்ரைனிங்கா அது ஒன்று அரிசி சுட்டுற பழக்கம் எனக்கு இருக்கு அதனால. We're trying to help. By destroying my home. Your blissful ignorance is an ignoble pursuit. Easy, Shakespeare. We got this. Come on. You don't really want to stay in this dark hole? I would endure the depths of Sarduth. அப்புறம் இங்கிலீஷ் சொன்னால பொருட்கள். Drax, love. It is time to eat. They both. Pop, are you Just It's not. talk. I will. என்ன தெரியுமா டிஜிபி? How much? Quick. We gotta. சாப்டர் முடிஞ்சிச்சா? ஓ முடியலையா? Hey, Goldie Braun! Want to get back here and explain that bombshell? Time is tight and your understanding unimportant. Can I shoot him? Come on, let me shoot him. That first fight don't count. Imagine ambivalent omnipotence, drifting in darkness. Speaking of dark, Such was my celestial solitude. Power. We won. I'd fall in its cubes. What did it? கேம் எப்போ முடியும்? பெரிய கேம்ல இல்லை, சின்ன கேம் தான். நான் தான் தேவையில்லை லென்த்தாக இஷ்டுங்கிறேன். 5 பார்ட்லேயே முடியும் வந்துட்டு. Gorge with grief and constant. ஆனால் நானும் I told you this was the scary part. It was pure putrid. 6வது பார்ட் இது. Sown from the seed of my strength. ஏஜி 4 பார்ட்டில் முடிச்சிட்டாங்க. My soul stone. ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க கட்சின்னு அதை வச்சு நம்ம மறுத்தேன். I'm with Rock later. Alex, Saw that. You quit. ஹலோ சரி நாளைக்கு வேலைக்குதா? I mean, we could get Later. சரி நானு Find Nikki. திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் போனோம். அதுக்காக சரி வந்தா வேலையை முடிச்சுட்டு போலாம். அதுதான் உன்னை நேற்றே சொன்ன காலையிலே வந்துருப்பானு. செட் ஆகலையா? You show no திருவனந்தபுரம் assurance. சாயங்காலம் கேரளாவில் இருக்கு. திருவனந்தபுரம் எங்க கேரளா போனேன் நானு. கேரளா போறாரு எங்க அப்பா. Bondage and bridge for maggots. And a young mind is most திருவனந்தபுரம் இந்த கேம் நல்லா கோயில் கன்னியாகுமரி போய் கன்னியாகுமரி போர் அடிக்காம இருக்கு. அது ஒரு சந்தோஷம். நிறைய கேம் எனக்கு போர் அடிக்கும். அங்க ஒரு இது போர் அடிக்காம இருக்கு. பரசுராமர் கோயிலுக்கு இது oh, Flark. திருவனந்தபுரத்துல what's going. அதனால அந்த கோயிலுக்கு மற்ற ஆள் யாருமே வச்சிருக்கேன். அப்படிலாம் முடியாது. அது நாளை காலையில 8 மணிக்கெல்லாம் அப்படி அடிச்சா நம்மள முடிச்சிருவாங்க. மணிக்கு கிளப்பினா தான் அங்க போய் சேர முடியும். சாப்டர் 12 வந்துச்சு. இன்னும் ஒரு 4 சாப்டர் தான். நாளைக்கு தான் வருவோம். சாப்டர் 12 என்டர் ஆகிட்டோம். ஆ? 13, 14, 15, 16. சரி ரைட். அதுதான் நீங்க வெடிக்காலமா வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 மணிக்குள்ள முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். அது திருவனந்தபுரம் இல்லை, திருவனந்தபுரம். திருவேண்டரம். தான் முக்கியம். நீங்க எல்லாம் நாளைக்கு கூட செஞ்சுக்கலாம். தமிழில் திருவனந்தபுரம்னு எவ்வளோ அழகா இருக்கு. இது என்ன இங்கிலீஷுக்காரன்? All 5 of us to beat him last. 4 மாசம். Still can't believe ஆமாமா வெடிக்காலம் 5 மணிக்கு மைய வரும் பொழுது வர மாதிரி இருந்தேன். already fucked the man. Hold on. You don't ஏமா என்ன கட் பண்ணா? இப்ப சார்ஜ் பவர் எங்க இப்போ கேட்குதா? டிஜிபி. ஐயோ அப்படி போய் போட்ட அப்படியே உக்காந்துக்கோ. நீங்கள் வந்துடாத, டென்ஷன் ஆகாத. டிஜிபி போயிட்டானா? போ. That explains why we ain't been able to reach.
இருக்கேன். திருவனந்தபுரம் தானே. இல்லாம இருக்கு மெயின். ஓகே, ஏன் என் உசுறு எடுக்குதுன்னு தெரியல. டிச்சிபி நெட்டெல்லாம் கரெக்டாக தான் பாஸு. எனக்கு பசிக்கல, அப்புறமா சாப்பிட்றேன். வாட்டை அதே தான் செம்ம கடுப்பாக இருக்கு. வாட்ட ஃபக். சரி, பின்னாடி ஒரு பாட்டை போட்டு விடுவோம். அதுக்குள்ளே ஓவர்லோட் ஆகுது பாரு. என்னடா ஏன் உசுறு எடுக்குது? டாஸ்க் மேனேஜர் நமக்கு இதே வேலையாக போச்சு. லைவ் பண்ணுறதோட லைவை சரி பண்ணுறதே பெரிய வேலையாக இருக்கு எனக்கு. பசிக்கலமா? எங்கள் அம்மா ரொம்ப லேட் ஆகும். தமிழில் சொல்லுங்க. தமிழ்லையா? ரைட்டு. எதை தமிழில் சொல்ல? நான் சோறு ஆக்கியிருக்கா? ஆமாம், சோறு வெள்ளையாக தானே இருக்கும். என்ன குழம்பு வச்சிருக்கேன்டா கேட்கணும். தப்பு தப்பாக கேட்குறோம். காலா ஓய் மீம் ரெடிக்ட். இதை போட்டு ஆன் பண்ணி விடுவோமா? எனக்கு நட்டா சொல்கிறேன்னு, லைவ் போகிறத விட லைவ் சரி பண்ணுறதே ஒரு நாள் பூரா வேலையாக இருக்கு. அண்ணன் பார்க்கையில் அப்பத்து கேட்கையில் ஓ ஓ. It's not as bad as it looks. Let's just hope that he can keep the church busy while we look for Nikki. நீ எண்டிங் முடிச்சிடலாமா? ரிசர்ச் G6 அது நாளைக்கு ஒரு இட்லி இருக்கு. அதை முடிச்சு தான் நான் ஃப்ரீ ஆவேன். இப்போ சரி போட்டதே நாளைக்கு லைவ் போடணும் மாட்டேனான்றதுக்காக நான் போட்டேன். அதனால தான் இல்லைண்ணா நான் போட மாட்டேன். போகண்டா. டைம் டு சேவ் Nikki. எல்லாரையும் அடிச்சு போடணுமா? டேய் வாங்கடா லைனா. 1 by 1 வாங்கடா. வெல்கம் ட்ராவலர்ஸ். வரடா மாப்பிள்ள, நக்க போகிறோம். வாட்டினவா அச்சோ, நம்ம டீசெண்டான ஃபேமிலியில் பிறந்தவங்க அப்படிலாம் பேசக்கூடாது. இல்லை கோய் கொஞ்சம் தலையினா இருக்கானுங்க. அதை விட அது பொட்டாஸ். சரி வரேன் என்னன்னு பார்க்குறேன். GTA 6 கார் ஓட்டுறதை விட பொண்ணை ஓட்டிட்டு போட்ட சிண்டா அதே தான். கேமுக்குள்ளே இன்னும் எவ்வளோ சீன் இருக்கும். நம்ம ஓட்டுறோம், நாமளும் ஓட்டுறோம். அவன் மட்டும் தான் ஓட்டுவானா? நம்ம காரை மட்டும் ஓட்ட போகிறது இல்லை.
ஏதாவது வாட்டர் Those better பாட்டில் pray their new world comes without death or pain or fear. Because I'm gonna kill him for flarking up this spaceport. They have been very busy redecorating. All the more reason for us to get to the Cortex and find Nikki. Give that thing the old Drax tug. I will comply. ஓ மை காட் PS5 ட்ரெய்லர்லேயே வேணும் ஷூட்டிங் Wasting time, Peter. I don't like the sound of ஷூட்டிங் சீனில் இருந்துச்சு ஆனால் உள்ள ஓ வெறும் ஷூட்டிங் சீன் தானா ரைட்டு புரியல பிக்கப் We need to move if we want to find Nikki. ஓ ட்ராக்ஸுக்கு Will's just doing some PS5 ட்ரெய்லர்லேயே preparation work. வெறும் ஷூட்டிங் சீன்ஸ் Prepare faster. ஷூட்டிங் சீன் ஏதோ சொல்ல வர டார்க்கா ஆனால் அந்த டார்க்னஸ் எனக்கு இல்மா ஓ ரைட்டா ரைட்னே நீங்கள் Promise நடத்துங்க is to be realized here. Converted will be flocking in to witness it. We the only new arrivals? We must be late, as usual. Scott! Cosmos Tower's shut down. ஆல்மோஸ்ட் 7 That's because it's never been dark before. You do realize some of the guys பறக்கட்டா shooting at சூப்பராக us were இருக்கும் nowhere security? This does not bode well for the dog. Never was the Mutt's biggest fan, but we could have used a backup telepath. If Cosmo is on their side, getting to the Cortex could be a lot harder. The church believes they have already இந்த கேமில் won. பார்க்க Let's முடியுமா use that to our advantage. டிஜிபி உனக்கு தெரியுமா Kind of dreading what we're gonna see in the marketplace. The same thing we saw when we flew in. Yeah, but it'll be up close. Nowhere really stunk sometimes, but 8 மணி நேரம் கேம் பிளே முடிச்சு Over there! There's so many of them. I thought most nobodies would have rejected the promise. Everyone wants something they can't have. Yeah, but these crooks were suspicious of anyone giving them anything for free. 8.25 மணி Well, I நேரம் gotta கேம் பிளே believe some of them stood up against the church. They call themselves outlaws for Flark's sake. They got Flark and Faith batteries everywhere. Just like on Hell's Hope. Perhaps they have built another giant ray gun inside the... everyone quiet. We got company. Fun Flarkers, get ready to die! They do not fear death. Don't mean we can't hurt them. Flipped another religio nut! More batteries the deeper we go. 100 units says they're tied to the fulfillment. போயிட்டே Others இருக்கணும் said that they were வாய்ஸே bringing கேட்கல வாய்ஸே கேட்கலையா ஹலோ ஹலோ இந்த வீணா போன அரிசக்தி கேமிங் நானே என்னை கலாய்ச்சி கேட்டுக்க இருக்கேன் இப்போ ஓகேவா 10 மணி 11 12 மணி வரைக்கும் லைவ் ஓடும் எனக்கே கொஞ்சம் கடுப்பாக Praise the dead, especially after we saved Nick. கேட்குது Over here. Looks like we can squeeze through. We must be close to Madlow's bar. Can you see it? Not really. There's a lot of debris in the way. There is no way through this wall. Could be a bunch of wackos just waiting for us on the other side. Good point. Peter, you should find a way over to check. What? Why me? Ain't you the லேக் ஆகுது நண்பர்களே யாரும் இல்லை நீ பண்ணா இருக்க உனக்காவது சொல்லிக்கிறேன் லேக் ஆகுது leader of this outfit? இருப்பா ஏன் லேக் ஆகுது நான் லீவ் கேட மாட்டேன்
மனுஷனுக்கு எவ்வளோலாம் கஷ்டம் வரக்கூடாதோ அதை விட அதிகமாகவே வருது. பாய் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ லாங் டைம் நோசி வாங்க வாங்க. ஆமாம் நம்ம ஓடியே சீக்கிரம் PS5 எடுங்க. PS6 ஆன் த வே. அதான் வாங்கலான்னு பார்த்தேன். PS6 வருதாமே. டிஜிபி பசிக்கலடா சாப்பிட்றேன். ஏய் 10 மணி ஆகுது பசிக்கலையா? என் லேப்டாப் ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. விட்டா செத்துரும் போல. அது கரெக்டு தான். வர இப்போவே லேக் ஆகுது. லேகிங் ஒரு தடவை வெளியே போயிட்டு வருவோம். என்ன ப்ரோ சுவிட்சு டூவா ப்ரோ? இந்த லேப்டாப்புக்கே முக்குது. ஒரு மிடில் கிளாஸ் பாய் லைவ் பார்க்கலான்னு இப்படி தான் இருக்கும். வீட்டில் தொல்லை, நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம், கேம் லேக்கிங், அதே தான். முடியல என்ன லேக் தாங்க முடியல. சரி கொஞ்சமாவது முடிக்கலான்னு பார்க்குறேன் இந்த கேமு. சரி ஏதோ ஃப்ரீயாக வந்துக்குது எப்பிக்கல, என்னன்னு போய் பார்ப்போம். ஃப்ரீ கிவே பசிக்குது நண்பர்களே. நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டா. நான் பார்க்குறதே 2 பேர் போயிட்டு வந்தா அதுவும் போயிடுவீங்க. மனசே கேட்கல. சாப்பிட்டு வந்தா திரும்பாவது இருப்பேன். அண்ணன்ன பார்க்கையில் பத்து கேட்கையில் ஒரு வேலைக்கு போக வீடு விட்டு தனியாக போய் நிம்மதியாக வாழ. அதே தான் நல்லா நிம்மதியாக தனியாக வாழறது பெரிய விஷயம். என்ன வீட்டில் கொஞ்சம் சாப்பாடு ஆக்கி போடுறாங்க, துணி துவைச்சி போடுறாங்க, அண்டு கரண்ட்டு பில்லு, ஹவுஸ் பில்லு, இதெல்லாம் நம்ம கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிடிக்கிறதா? அதனால்தான் எல்லாம் ஃப்ரீயாக கிடச்சா போய் தனியாக தூங்கலாம், தனியாக தங்கலாம். என்ன சொல்கிற டிஜிபி கரெக்டு தானே? பொன்ராஜு ரைட்டு. அவ்வளோ இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? அது சார் நிம்மதி இல்லையே. அதேதான் என் பிளானே, அதுதான் ரைட்டு. delete forever. டூ அம்மனை பார்க்கையில் அப்பத்த கேட்கையில்
பள்ளி போயிருச்சு. கொம்ப இறங்கிட்டான். கோலை எத்தனை வியூஸ் வந்துருக்குன்னு பார்ப்போமா டிஜிபி? ஓ டிஜிபி வெறும் 17 தான். கவலைப்படாத, ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கை இனிலே மாறும். வேலைக்கு போன உடனே வேலைக்கு போய் வேற எங்கேயாவது போயிடுவேன். ஒரு 3 ஹவர்ஸ் விடலாம், யாரும் இல்லாமல் நிம்மதியாக விளையாடலாம். என்ன ஒரு அழகான தத்துவம். இந்த ஆட்டோ பின்னாடியே வைக்கலாமே. ஓ மை காட். மேமா சொல்லி விட்டுக்குறாங்க. குட்டி குஞ்சாச்சுலாம் ஃபோன் எடுத்து பார்க்காம என்னங்கடா. பத்த பார்க்கையில் அம்மட்ட கேட்கையில் ஆ ஆ ஆ லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 minutes தான் ஆகுதுன்னு காட்டுது. அவ்வளோதானா? 35 நிமிஷம் ஆகுது. அதாவது பரவாயில்ல, நீ இருக்கியே. ஐயோ என்னங்கடா எல்லாம் நொட்டுது நமக்கு. அப்போ குட்டி கொஞ்சம் அனுப்பிச்சுதான் லைவ் அப்படி வேணா போட்டு பார்ப்போமா? குட்டி கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு லைவுக்கு வாங்க நிறைய என்னப்பா. யா பாடியோ ஒரு வியூஸ் அப்படியே வர வச்சிட்டேன். யா பாடியோ என்ன சொல்கிற? 10 வியூஸ் வந்துச்சா? யாரும் பார்க்க ஆள் இல்லைனா நாமளே பார்ப்போம் நம்ம லைவை. இதாண்டா மோட்டிவேஷனு. இதை விடவா பெரிய மோட்டிவேஷன் வேணும்? இப்போ ஸ்கூல் லீவில் நல்லா இருக்கும். வியூஸ் யாராவது எல்லா யூடியூப்பும் போஸ்ட் பண்ணதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதே தான். ஆனால் என்கிட்ட நக்கிட்டு இருக்கே 13 வியூஸ். வர நம்ம பசங்களே இன்னும் வரல. டேர் ப்ரோ வரல, வாசன் ப்ரோ வரல, உங்கள் மாமா வரல. அவங்களாம் வந்தாரு 20 வியூஸ். 20 வியூஸ்க்கு இன்னும் எப்பவும் வரவங்களே வரல. டிஜிபி நீ சாப்பிட்டியா? என்ன சாப்பிட்ட? நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். கஷ்டப்படுத்து லைவ் போட்டு யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஏன் நம்ம கஷ்டப்படணும்? அதான் என் பாலிசி. கஷ்டப்பட்டு லைவ் போட்டால் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படி எதுக்கு கஷ்டப்படனா? மாமா இஸ் ஆன் டேட்டில் டிரைவர் ரைட்டு. என்ன டிஜிபி ரைட்டா? கஷ்டப்பட்டு லைவ் பண்ணா லைவை யாரும் பார்க்கல. அப்போ இனிமேல் நம்ம கஷ்டப்படணும். நான் போய் சாப்பிட்டு தெம்பா ஒன்று லைவ் போடுறேன். கை காலெலாம் உதறது எனக்கு. நேற்று ராத்திரிலும் சாப்பிடல. செட்டு போடுறது நமக்கு என்ன புதுசாக என்ன? அதே தான் கரெக்ட். சரி ஓகே. நீ 10-11 ஆகுதா? 10, 20, 25 வா. நீ சாப்பிட்றதுல நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். நானும் போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். நம்மகிட்ட கஷ்டப்பட்டு லைவ் போடலாம் தெரியாது. சரி மைக்கா பண்ணிக்கிறேன். லைவ் எண்ட் இல்லை, நான் போய் சாப்பிட்டு வர போகிறேன். எனக்கு பசிக்குது, அதனால தான்.
மத்த கேக்கையில் எத்தனை மணிக்கு போகணும்? நல்லடா பாடு. யாராவது இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லை. ஒரு பையன் 1 மணி நேரம் லைவ் முடிச்சுட்டாப்பா. ஓ என்னைக்கு என் பிள்ளைக்கு போட்டிருக்கோம். வா ஒருத்தர் கூட பாடு. பொறுமையா போ. I had a contact here. Rotations ago. You did? Was it Blurf? No. Shudupin. Hoots, maybe? Wait. Cat free. He always gave Groot the creeps. I'm surprised the church was able to seize the cortex. It seemed pretty secure last time. Wasn't half as secure as the dog thought. The Church's forces increased by the tick. Their superior numbers could have easily breached the defenses. While we got just the 5 of us. Filling us all with confidence there, big guy. Ah! Ugh! Over here! Looks like we can squeeze through. We must be close to Mantlow's bar. Can you see it? Not really. There's a lot of debris in the way. There is no way through this wall. Could be a bunch of wackos just waiting for us on the other side. Good point. Peter, you should find a way over to check. What?
Why me? Ain't you the leader of this outfit? I bet I could pull that chunk out. Don't suppose we could try tricking them again? Make them believe we're all promised up? You seeing any way to get through this thing? When we are done here, we will need to tell Arisakthi about these adventures. Oh, what? They are the keepers. Get out your room. This will be an epic tale. Careful! Peter! Well, that didn't work. Flarkin, I'm going in. What about the fanatics? I'll toast them if I see them. We're the only ones that can do this, right? Clear back here, Quill. Looks like you're gonna have to yank a chunk free from this side, though. If I can find a way over there. This looks strong enough to anchor to. Gamora, you should be able to get your sword in there now. Give me a boost. Let's hope it holds. Oh, Scott! Not Mantlos. Look at her. This is personal, Quill. I've been thinking about what Warlock said. Which part? He hasn't stopped talking since we met him. I know how much you love this dive. It was the one spot in this whole Flarkin galaxy where a guy... I could feel safe. I mean, except for the bar brawls and the security raids and the bounty hunters. We'll drink to it later. Right now, we've got to keep moving. Yeah, what do we need the Golden Boy for anyways? We were doing fine without him. I was not fine. Magus was devouring my soul. Your memory is suspect. My memory is flawless. I'm just an optimist. Ha! Mantis brought us to Warlock for a reason. If that Magus thing really did come from... You put way too much trust in the bug lady. What if she started all this mess? Enemies ahead, Peter Quill. Shh. Quiet. Enemies ahead, Peter Quill. Careful, Peter Quill. Guys, look down. It's an awful lot of light. You're thinking it's the full Flarkman, ain't you? But it could just be runoff from the cables. Whatever these whack jobs are up to, they need a lot of juice. Perhaps this is how they powered their fleet to reach Lamentis. Nah, the Cortex could handle that on its own. What? It was a good pun. No, it really wasn't. Regardless, we must reach the Undercity to find the girl and stop whatever they are doing. And we'll have to be ready for them to try and stop us. The converted ones will be prepared to die in order to bring their loved ones back to life. Which is pretty ironic if you think about it. Our level of cooperation. டிசியில் இல்லை லேப்டாப் ஆல்ரெடி தாங்க போதில்லை டிசி வேறையா.
go. Breathe. Every minute we waste. We don't Oh. have time to breathe. I know Raker brings back bad memories. This isn't about Thanos. It's about Nikki and what men Nikki, like Raker and Raker. Thanos do to girls like her. Like me. My sister. If I had just been better at protecting Nebula, maybe she wouldn't be dead. Whoa. Shit. It's her. Acted. I like All right, I'm pretty sure we've all caught Oh. our breath. Let's say we go stop a nutjob cult leader. yes. Incoming! They are coming at us from everywhere! Won't stop us from stopping them. Raker's congregation just lost a member. எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. With access to the cortex, who knows how many reserve forces they can bring in here. We gotta shut it down. Let's get to the bridge. Cosmos Tower is the quickest way. That sure is something. You know, I used to spend a long time staring out at the rift, wondering where I belonged. With us, Rocket. That's where. Drax? I have been eager to topple something over. So, Gamora... how am I supposed to drop the most interesting thing she's ever done? Really? A faith force field? If we can find the power source, we should be able to turn it off. Let's get looking then. You know, I usually hated when that Cosmos spotlight would shine down on me. Hang on. Think I found the power source. You gotta disconnect the power, Quill. We should be prepared in case the Grand Unifier arrives. I'm more than ready. Can't you do something to shut off the power? You see that kid in the ritual thing? I could not miss him. You think the church did that to his head, or was the poor sucker born like that? If you do not have the upper body strength, perhaps your magic guns can help. That's it, Peter. Let's go. We need to get out of here before Raker shows up. All right, dead ahead. Let's book it. How is that the target? Guardians of the Galaxy. There you go. The matriarch has chosen to enact the fulfillment. She is... Bless you. Oops. வாடா. On the left! Fucking snipers! Fast cowards! We need to close this distance!
We are agreed. So many lousy angles to cover! That just gives us a fighting chance. Any ideas? I have seen a sign! Being shot at ain't enough of a sign! Gamora! The billboard! Good call! You find more snipers over there, you save me one! No promises! We approach the Doc's tower! We still have to fight our way through! Pop the Nova Corps, zombie! Make sure you don't fall off! Make sure those snipers don't hit you either! Perhaps this will tell Just tale once about I let battles you cross here. this bridge without incident. You can thank Goldie for that! The warlock saved us from certain death. Ah, I ain't scared of Raker and his little white dog. You don't need Golden Boy's help. Is that why you shot him? Oh yeah, that was great. Right in the butt. Did you see the look on his face? It was all like, oh, my gilded glutes. Wriggle rear. His perfect posterior. His champion cheeks. Battle must have been tremendous. Is any of this structurally sound? Something tells me it never was. Yep, that's part of Nowhere's charm. Look out! Clark! Let's not add to our problems! Well, I guess Goldie survived that jump. I swear, if Too you close! kill Breaker before I get a chance! That Nova Corps dude was bonkers. Okay, we gotta get to that elevator. At least the rooftops will provide some cover. How many are there? It's like all of Nowhere showed up. As long as they're here, they can't go through with the whatever they called it. The full caravan! That was not the name! I like it better! Making short work of the eye. Will's Nova killing Corps loopy nerd. cops now! Music to my ear! Finally, I think they're giving up. Just in time, because we're not getting back on that bridge. I know where we are. There's a road nearby that intersects the main bridge to Cosmos. Where? It should be, right below us. What's so special about Goldie anyway? Yeah, he's strong. But what good is strong against ridiculous, unrelenting firepower? We need to be on the other side of this thing. We're not getting over. Would under suffice? This carnage brings back troubling memories of worlds I destroyed. Always wondered, what did you use to do that? Some kind of mega bombs? Rocket. Blades. My own hands. And feet. I did see a floor directly below this one. I ain't seeing no hatch or nothing. Hey, Quill, try your visor. Groot thinks we'll be Nowhere royalty once we save it. Assuming they don't blame us for the Grand Unicorn, and the brainwashing cult, and the Magus World Destroyer thing. Part of the floor looks weak. Drax, buddy, let's make a hole. That's one way down. The best way. Look! At least our guy seems to be winning. Boom, baby! You sure are destroying a lot of advertising today.
Like we need another reminder to buy Calex cream. Must suck to be a celestial head just floating around the edge of the universe's stuck toilet, and then parasites move in and build a space station. They start. Hello. கேக்குதா? Okay. Digging out your brains. Encoding overload Fix everybody and starts blowing up what's left of you. load out. இப்போ load ஆயிடுச்சு. ஏதாவது ஒரு பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, பண்ணிட்டே இருக்கணும். Fucking kidding me. Don't suppose Groot knows Target another கொடுக்க side சும்மா. route. If I could just get to the other side, I could hack that thing and drop the bridge. If you can get to the other side, we can get to the other side, and it wouldn't matter. Throw me. What? Throw me! Just get muscles to huck me across. Are you kidding? After the fit you threw last Throwing. time? This ain't like the last time. You all... I trust you guys. Leave this to me! Glad that wasn't wrong. போட்டாண்டா மண்ட மேல. Member of this team. Are they tools to be thrown about? Worried about this ritual. And what's really gonna happen if we... போயிட்டே இருக்கணும். எங்கே Ain't நிக்க? gonna be dead people coming back, holding hands and wagging tails, that's for sure. No, more likely Magus will use the ritual's power to drain the life energies of all in attendance. And not just the ones attending. Everyone. Everywhere. Why else pick this place? The Cortex can reach any corner of the galaxy. போயிட்டே இருக்கணும். Oh போயிட்டே. yeah, definitely a doomsday scenario. ஹரிசார் ஊச்சாங் போடுங்க. இரு உங்க மாமா வாங்க போறாரு. வாங்கிட்ட பிறகு பார்த்தலாம். Dumb of these flartnards to even fall for this full flarkman garbage. வேண்டா வாங்கலான்னு இருந்தேன். Trapping அப்புறம் உங்க மாமா டீலக்ஸ் எடிஷன்டா வாங்க நடமுச்சாரு. I felt சரி like I வாங்கிட்டேன். promised to. இல்ல நார்மல் எடிஷன் நானே வாங்கியிருப்பேன். Oh yeah. Hungry is an நம்ம ஊர் வேலைக்கு நார்மல் எடிஷனே வெறியை. Holy faith! All that light isn't leading to the Cortex. It is the Cortex. How could that mutt let this happen? மாமா வாங்க மாட்டாராம். வாங்க மாட்டாரா? அப்ப நார்மல் எடிஷன் தான் நான் வாங்குவேன். வாங்கிட்டா போச்சு கூட. நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன ரிலீஸ் ஆகுது? சரிதான். அப்ப நானும் சப்ஸ்கிரிப்ஷனே போட்டுறேன். 400 ரூபாய் தான் நம்ம பாசி. He's one of them now. He's our friend. Yeah, so is Drax. And I ain't going inside this fleabag's head. எக்ஸ்பாக்ஸ் சொல்லியிருப்பார் அவரு. Hey, buddy. Are you, நாயே நாயே நாய் குலைக்குது எனக்கு. Take him out before it's too late. Wait! He's still in there. I can hear him. I hear only barking. Focus your mind. He's there. Flark it, just shoot the mutt! No! You can do this, Peter. Easy, bud. Friends, remember? He's Peter Quill. Cosmos never lie. Yeah, buddy. யா படு. It's all of us. Where else would we be? Fur brain. நாயே விட்டுட்டோல நாயே. நான் வேற நிறைய Cosmo. If you missed your home planet, could you not simply return at any time? Not a time that matter. Same reason Catastrophic. Not go home. Nowhere is your home. This more. It's home. Earth is just some rock where you were born. His
is not about rock. It's about what Cosmo had on rock. Footnet you. Cosmo searched many dog years for those he lost. Cosmo. But yet... You had owners. It sounds like they gave you up. Family would never turn back on Cosmo. But what about your puppies, Cosmo? They're... But those... Come on, Cosmo, you gotta know this doesn't smell right. Bill, they are... I am up. Cosmo's got his mission. We've got ours. Let's get to the Cortex. You think he'll be okay? He's got a thick coat. All right, I still got access codes from when me and Groot were on vacation. You mean when you Okay. quit the team? Why do you always gotta be so... Flark! Attacking Scratch Snatchers! Gah! Cosmo changed the codes. I guess so. All right, people. Let's find another way through. Perhaps you entered the code incorrectly. I have made the same mistake. With those sausage fingers? Of course you have. These nimble digits don't make mistakes. Yep. Drax, can you handle this? An intriguing texture. I fear I will regret this. Just don't start kicking up dust. So, stolen codes, Hotel po. time. What exactly were you and Groot doing down here before? We picked up a job from a Signog at Mantlos, while you were off looking for the mutt. What job? The less you know, the better. The flark was that? An earthquake? Unlikely. We are not on Earth. Ritual must be starting soon. Good question, bud. How do we know we can even stop something this powerful? Probably a question for the bug lady. Too bad she ditched us. To save her people. She knows what she's doing, or what she did, or will do. I know she'll be... Guardian of Galaxy. Cosmo is owing Bolshoi debt. Welcome back! Hey, we've got an army of church dudes between us and the Cortex. Coming? Yes. Cosmo is retaking power of security, where his cops are hiding. Without power, nowhere is being lost. Pots too. Gotcha. Be careful up there, buddy. To touch. Those poor goons got brain security detail. Gross. That's a lot of brain powder. Yeah, that stuff will turn your airway to sludge. Gray lung, they call it. Good thing I've got my mask. Oh, that won't help. Them particles are so fine, they're already seeping right in. Lungs are already gray. And you know that... I have seen them. Many times. Ten particles are pin particles. Drax, little help, Heave-Ho? Readily! Heave-Ho, Drax! Are you certain where you want it this time? What's in all those towers and pods? There ain't no zone in here, so could be anything. I know one Yeah, of them's hold on, half hold on. library and half pleasure pod. Really hope it survived. Careful, this place is practically falling apart. Be all of nowhere looks like this soon. So they just up and left all this once they discovered the Cortex? Hey, Groot, think you can get me up there? I am Groot. Right about there. This seems impertinent to our task. I'm gonna get a look from up high. Scoping. Scoping. This place smells weird. It's the brains. Goes sour if it sits too long. Smells like metal and... I don't know, something else. Ucrea. What's that? It's the waste product of a large Catathian slug.
Not sure slug piss is exactly what I was thinking of. It is unmistakable. Yeah, I heard you. Hey, Starscut. I hope you appreciate me more after all that. Why do the mightiest powers of the universe not intervene against the Church? Galactus, the Stranger, the Living Tribunal. They didn't show up for the Galactic War either. We won it without them. Whoa! The tremors have intensified. That's one way of putting it. It is an accurate statement. Oh, what have they done to you? What do the buyers do with all of the brain matter? They buy bone scrapes and spinal fluid too. Why? They're mostly scientists, trying to understand the mysteries of the universe or create the next big weapon. A minor hiccup we need to consider. How do we even shut down the court? Text now that it's all supercharged. Yeah, there ain't gonna be an easy off button on that thing. Any chance you can hack it? We ain't talking about some junky appliance. This is the Flarkin Continuum Cortex, one of the most powerful artifacts in the known universe, maybe even before it. This universe will not be worth living in if these fiends succeed. Soon to be one less! Still don't hear no ritual! Hopefully the demon hasn't started! Has to be done! Feel my wrath! You're a big big tech everywhere! Cosmo better cut us in on the salvage profits! We can't keep getting pulled into skirmishes! Like we have any choice. They shoot, we shoot. All right, group. Let's make a bridge of our own. Just watch out for quakes. Man, I really hope Warlock makes it to the finish line. No, Goldie ain't counting on us. To him, we're just a bunch of scuts soiling his fancy boots. He's seen what we can do. More importantly, we know what we can do. All right, easy now. So, once we get Nikki, we wait for Warlock to catch up? And the bug lady. Our plan requires a great many people. Who said saving the galaxy would be easy? I do not recall anyone making that claim. Let's just take it one thing at a time. Get Nikki and stop this fulfillment thing. How pragmatic of you. Try not to count my chickens before they hatch. That would be counting eggs. Now is clearly not the time for that. Careful. Gets a little... Whoa! Peter, do you want to do the honors? Totally. Watch this. Surprise, Scuttfuckers! I was just trying to wake them up! These deluded souls do not know when to quit! Took down one of the Novacore nut jobs! Quill's killing loopy cops now. Music to my ears. My mind fills with rage! Oh man! You guys are in big trouble! End is now! Get some! Dodge this! Round them up, brute! Blow them up! Looks like this one brought that spacey space, huh? No! Fear's dead!
Nova Corpsman's clock! These renegades are relentless! Broke another cultist! Having fun preying on the weak? It's a breathing room, brute! My great strength goes underutilized! Good riddance. Now the true battle begins. Everyone ready? Game face is on. I have only one face. Well, put it in me mode. Ha! Done! What's everybody thinking? I'm thinking if Goldie didn't finish him off already, I got a grenade with Raker's name on it. Engraving an explosive is imprudent. If Breaker's still alive, he's mine. We can split him. Literally. Everyone quiet! What did they do to the Cortex? Nikki! They strapped her to their Flarkin machine, and they're making the hand direct all the galaxy's faith energy right into it. Fulfillment has begun. We gotta get her out of there, but how? Free the hand, and they lose power. I count 4 cables. Let's pull them out. My blade should be able to slice into them! Right into that one! Stop that weirdo disturbance! I don't think he was a magician, man. Nada! Never mind. Just glad he's dead. Anyone see Raker? Nope. No sign of him. We need to get Nikki out of there before it kills her! Ain't happening as long as all that juice is coming out of the... That did something! Look at the hand! All right, 1 down, 3 to go. Beware! Breaker still hasn't shown up! There's enough things to shoot without him here. It is all lies! Feel the darkness consume you from within! The Magus ain't gonna let them hear you, Drax! Yeah, I saw it. Stop loading. Groot's right. The bubble's shrunk. We can get at that last one now. Then let's get to it. Is that what they call a spiritual experience? Can't These tell if they fanatics feel only pain, understand but no, they feel violence. dead! We're almost there, Nikki! Hold on! Oh, Take heed! Relief didn't shield them from that! Is that what they call a spiritual experience? Keep them off Peter while he works on the last plug! I'll brag when I can. அசன் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பாடு? Hurry! ஓகே ஓகே ப்ரோ. How long she can last? ஒர்க் இருக்குது. Got a feeling the Grand Unicorn will show up once we break his fall. Here we go, Ron. No. Nice. டாக்குக்கா ஓகே 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 ப்ரோ. ஆய் கொஞ்சம் பார்த்து. So unjam the Justice Flag. I might need some help.
Tracker's online. Confirming Goldie's on the Dastan Sacro Scut. Seatbelts, everyone. We're going in hot. Crap. Hold on. Hold on. Got him! Alpha Hercules system, inside the Keystone Asterism. Got it. Coordinates are in. You're not getting away this time. Power down. What do you... Yep. Good thing. Rocket, anything? What about the Ravagers? You could ask for a temporary truce. Yondu's rotting away in the kiln, thanks to me. அன்னைக்கு ஃபுட்டு இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ. Jailbreak the kiln. I'd rather take my chances with the பார்த்துக்கோங்க. I'll bust him out. சாரி சாட் பண்ணிக்கல. I bet on Gamora. As would I. நீங்க பை சொன்னீங்களா? But it doesn't matter. The rest of the Ravagers scattered during the war. Any survivors are laying low or serving time in one of a dozen backwater planets. Besides, what's a pirate without a ship? Oh my god. ஏன் தூக்கமா வருது தெரியல. Drax. You have royal blood. Oh my god. Perhaps it is time for the Prince of Spartax to return and rally his people. You been to Spartax lately? I have not. But Spartoid technology is well beyond... Spartax was sacked during the war because of its tech. You let her Can't buy, even babe. land there anymore. Gamora, thoughts? Maybe Earth has heroes that can help us? Those guys in the pajamas? Mighty pajamas. Trust me, Earth hasn't caught up to everybody just yet. We need somebody with a fleet. Groot, and no bad ideas. Yeah, that's a bad idea. We're not going to the Chitauri. That is the kind of wild card we're looking for, just not that one. The snakes would shoot us in the back. Assuming they don't shoot us in the front. But even on... Thank. What? No. Guys, no, then any... You're a tomb! Yeah, we're totally gonna fly into that, aren't we? They say that the rings of Maklu 4 perpetually rain fire down upon the godless abominations that dwell below. How fun. I'm sure it's worse than it looks, too. It is. Many of my people braved this same treacherous pilgrimage before me, never to return. Hang on to something! Show off. Hey, if you got it... Stabilizers are shot. Repair systems are overloaded. If we are destined to crash, try at least to crash into Fin Fang Foom! Nobody's crashing! Oh, we're crashing! These peaks are treacherous!